Okay. Shall we start? Good morning, good afternoon. Hello. Happy Republic Day. So, page number 1. Last article in the page number 1. Nation honors 131 personalities with Padma Awards. Nation honors 131 personalities with Padma Awards. Now, see, this is very much important. Obviously, for UPSC, state PSC kanukondi inka chala important. And factual ani adigetappudu, and for many other exams also. Now, first, the details which we need to know about our exam mainly is about these awards and all. See. Leave aside all these Padma awards and all. First of all, what are these awards? Now, we basically have two types of awards. First is civilian awards. Second is military awards. Okay, civilian awards, military awards. If awards are being given for recognition of the service of the common people, for example, repu naaku vachindi anukondi, that is called civilian award. Say otherwise, to some person who is working in army, navy, police forces and all, we will be giving military awards. Now, among these, there are further divisions. For example, civilian awards are of two types. First is Bharat Ratna awards. Second is Padma awards. Okay. Now, this Bharat Ratna awards endente, Bharat Ratna is the high, you might have seen, Bharat Ratna is the highest civilian honor అని చెప్తారు. That means why it is highest అంటే మొత్తం అన్నిటికన్నా మేజర్ civilian award ಇದೆ. That means in our country the maximum possible award for an individual civilian is Bharat Ratna. దానికన్నా పెద్ద అవార్డు అనేది లేదు. Now దాని continuation after Bharat Ratna we will be having Padma awards. In it we have three different categories, that is Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Padma Shri. Okay, Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Padma Shri. Least is Padma Shri, then Padma Bhushan, Padma Vibhushan is the highest. Now, all these type of civilian awards were instituted since 1954. Okay, before 1954, we do not have any those type of awards. Now, 1954 lo start chesinappudu, in fact, the names of these awards are not the same. When these awards have been started, the names of these awards are Pehla Varg, Dusra Varg and Teesra Varg. And first class, second class, third class and peru undedi. In 1955, they had changed the names to Padma Bhushan, Padma Vibhushan and Padma Shri. Fine. Now, this is the background of this topic. These are the civilian awards. Similarly, there will be military awards. Now, military awards are again of two types. There is a context why I am discussing this. You will understand. Military awards are of two types again. First is wartime military award. Second is peacetime military award. That means any military person who had done excellent service during any war, he or she will be provided with wartime military award. Peacetime, during any peace activity, for example, a police force, India is not in any war, but due to some exemplary service of that person, we will be giving peacetime award. Wartime Gallantry award, peacetime Gallantry award antam. Now, wartime lo manaku vachedi Mahavir Chakra, Paramveer Chakra alantivi. Peace time loni Kirti Chakra ఇలాంటివి వస్తాయి. సో ఆబ్వియస్లీ అవి కూడా ఉన్నాయి ఈరోజు పేపర్లో. రిపబ్లిక్ డే రోజు ఇవన్నీ అనౌన్స్ చేస్తారు, రిపబ్లిక్ డే ముందు రోజు.
Now all these awards, civilian awards, military awards will be announced during Republic Day. ఇప్పుడు ప్రైజెస్ ఎప్పుడు ఇస్తారు మరి? ఆబ్వియస్లీ దే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ అవార్డ్స్ హ్యావ్ బీన్ అనౌన్స్డ్ యెస్టర్డే. రిపబ్లిక్ డేని పురస్కరించుకొని అనౌన్స్ చేసినట్టు. ఆబ్వియస్లీ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ కెనాట్ గో ఇన్ వన్ డే టు ఢిల్లీ అండ్ ఆల్. సో ఆఫ్టర్ 2 months, generally in March or April, award ceremony will be happening for these Padma awards and military awards. Sometimes it might go to May or June also, but mainly it will be happening in March and June. This is the background of this topic. Now we can delve detail into this. Now why we are discussing this topic? Because yesterday Padma awards have been announced. నిన్న ఎందుకు అనౌన్స్ చేశారు? Due to Republic Day. Now, so what are these Padma awards? As I mentioned, these were started in 1954 and announced annually on Republic Day, mainly in 3 categories as I had mentioned already: Vibhushan, Bhushan and Shri. Padma Bhushan is for distinguished service. Padma Shri, Padma Bhushan is for distinguished service of high order. Padma Vibhushan is for exceptional and distinguished service. Okay, now exam announced on Republic Day and will be awarded in March or April. People who will be getting this will be receiving one sanad, one medallion and one replica. Now, what are the disciplines allowed to get these awards? అంటే ఏ ఫీల్డ్లో ఉండే వాళ్ళకి ఇది వస్తుంది అని చెప్పి. జనరలీ ఆర్ట్, సోషల్ సైన్స్, పబ్లిక్ అఫైర్స్ అండ్ ఆల్. నౌ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది, దేర్ ఈజ్ నో హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్. వీళ్ళకే ఇవ్వాలి, వీళ్ళకే ఇవ్వకూడదని లేదు. దేర్ ఈజ్ నో హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్. These are the broader areas, but there are exceptions. ఎవరెవరికి ఇవ్వకూడదని మాత్రం ఉంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గవర్నమెంట్ సర్వీస్ including those working with PSUs except doctors and scientists are not eligible for these awards. That means IAS officers, IPS officers, IARS officers are not eligible. అందుకని మీరు ఎప్పుడు చూసినా పద్మ అవార్డ్స్ ఎప్పుడు కూడా ఈ ఐఏఎస్ సివిల్ సర్వెంట్స్కి రాదు. బికాస్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ మెన్షన్ దట్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్, మరి సివిలియన్ కాదు కదా వీళ్ళు, గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ ఈస్ నాట్ ఎ సివిలియన్ ఓవర్ దేర్, ఎక్సెప్ట్ ఇఫ్ దట్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ ఈస్ ఎ డాక్టర్ ఆర్ ఎ సైంటిస్ట్. అంటే గవర్నమెంట్ డాక్టర్, గవర్నమెంట్ సైంటిస్ట్ ఉంటారు కదా, దే కెన్ గెట్ దిస్ పద్మ అవార్డ్. అదర్వైజ్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. రిమైనింగ్ వాళ్ళు కాకుండా ఎవ్రీ అదర్ పర్సన్ ఈస్ అలౌడ్. And mainly these awards should be given in the disciplines like art, social work, public affairs and all. Okay, now further honorable prime minister వచ్చినప్పుడు నుండి, honorable current prime minister వచ్చినప్పుడు నుండి జనరల్గా ఏమవుతుంది అని అంటే, పద్మ అవార్డ్స్ ఆర్ బీయింగ్ గివెన్ టు అన్సంగ్ హీరోస్. బేసికల్లీ చిన్న చిన్న ప్రొఫెషన్స్ చేసిన వాళ్ళకి కూడాను, ఇఫ్ దే హ్యాడ్ షోన్ ఎగ్జాంపులరీ సర్వీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మెనీ సింగర్స్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ గాట్ ఇన్ ద పాస్ట్. సో ఇలాగా ఇవ్వడం వల్ల జనరల్లీ న్యూస్ పేపర్స్ ఆర్ రిపోర్టింగ్ దెమ్ యాజ్ పీపుల్స్ పద్మ. కామన్ మ్యాన్కి కూడా వస్తుంది. అర్లియర్ ఓన్లీ ఎలైట్ సెక్షన్ మాత్రమే వచ్చేది. నౌ ఈవెన్ ద కామన్ మ్యాన్ ఆర్ గెట్టింగ్. అందుకని చెప్పి పీపుల్స్ పద్మ అని జనరల్గా రిపోర్ట్ చేసేది. దీనికి ఏమీ స్టాట్యూటరీ రికగ్నిషన్ అనేది లేదు. ఫైన్. నౌ ఫర్దర్ ఇంకా ఏం తెలుసుకోవాలి అని అంటే, జనరల్లీ దీస్ అవార్డ్స్ ఆర్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు 120 per year. Combining all the 3 awards, Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, 120 awards ఇస్తారు. అయితే in these 120 awards, NRIs and posthumous people are not counted. అంటే చనిపోయిన వాళ్ళకి కూడా ఈ అవార్డ్స్ అనేది ఇవ్వచ్చు. ఓన్లీ ఇన్ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రీసెంట్లీ ఆయన పేరంటే ధర్మేంద్ర సింగ్ అయినా మూవీ యాక్టర్ ధర్మేంద్ర సింగ్ అని ఆయన చనిపోయారు. బాబీ డియోల్ వాళ్ళ ఫాదర్, యానిమల్ బాబీ డియోల్ వాళ్ళ ఫాదర్. నౌ దిస్ ధర్మేంద్ర సింగ్ రీసెంట్గా చనిపోయాడు, ఆయనకి ఇప్పుడు పద్మ విభూషణ్ ఇచ్చారు. సో థింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ ఈజ్ పోస్ట్మస్గా కూడా ఇది ఇస్తారు. ఈవెన్ భారత రత్న విల్ ఆల్సో బీ గివెన్ పోస్ట్మస్లీ. దీస్ పోస్ట్మస్ అండ్ NRIs ఆర్ నాట్ కౌంటెడ్ ఇన్ దిస్ 120 awards. Now this year 131 something, around overall 131 awards have been given, if I am not wrong, subject to correction. In it, ఈ మిగిలిన 11 members posthumous and NRIs ఉన్నారు. ఫైన్. USA citizens ఇద్దరు ముగ్గురికి ఇచ్చారు. ఐ మీన్ USA NRIsకి. ఫర్దర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఎ పర్సన్ గాట్ పద్మశ్రీ దిస్ ఇయర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నందమూరి బాలకృష్ణ గాట్ పద్మశ్రీ లాస్ట్ ఇయర్. Now he cannot be given Padma Bhushan or Padma Vibhushan this year.
Generally there should be gap of 5 years. Okay, and this is only a general case. There is exception. ఒకవేళ వీళ్ళు చాలా గొప్ప సర్వీస్ ఏమైనా చేశారో అనుకోండి, then there is a chance for giving award in the very next year also, but generally there will be cooling off period of 5 years. Okay, now ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారు వీళ్ళని? అవార్డ్స్ అయితే ఇస్తారు, మరి ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారు? Now all the people can nominate. For example, you can nominate me, I can nominate you, and I can nominate myself also. Self nomination is also possible. మనం నామినేట్ చేసినందుకు మాత్రం ఇచ్చారు కదా, ఆబ్వియస్లీ. ఇప్పుడు బిగ్ బాస్లో అందరు నామినేషన్ ఉంటారు, ఒకలే కదా గెలుస్తారు. సిమిలర్లీ దే నామినేషన్స్ ఆర్ పాసిబుల్ హియర్, బట్ ఆల్ పీపుల్ వోంట్ బి గెట్టింగ్. నామినేషన్కి వచ్చిన వాళ్ళని ఎవరిని సెలెక్ట్ చేస్తారు, ఎవరు సెలెక్ట్ చేస్తారు? దేర్ విల్ బి ఏ జ్యూరీ called as Padma Awards Committee. This Padma Awards Committee will be selecting the people from those nominations. Now ee committee ela form chestaru? This committee will be formed annually by Prime Minister. Okay, Prime Minister form chestadu. Prime Minister and the chairman of that Padma Awards Committee is Cabinet Secretary. In this committee, generally Home Secretary, Secretary to the President, and 4 to 6 eminent persons will also be there. Okay. Next, exam ki inka important enti anante, what is Article 18? Article 18 of the Indian Constitution. చెప్పండి, ఈ మూమెంట్లో చెప్పదు, చాలా తప్పుగా ఉన్నాడు మీరు. 17 ఏంటి? అన్టచబిలిటీ. మరి 18? గుడ్. టైటిల్స్. For example, earlier we used to have Raja Varu, similarly this Maharaja, Jamindar. All these titles have been abolished under Article 18. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఏంటి అని అంటే, earlier we are not in an egalitarian society. From 1950, India turned towards egalitarian society. Earlier hierarchy ఉండేది. In medieval India there is high level of hierarchy, right? Now ఎందుకు అసలు జమీందార్ అని ఆయన గొప్ప ఎలా అయిపోతాడు? ఆబ్వియస్లీ కాదు కదా. సో పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ అండర్ ఆర్టికల్ 14, 15, 16 మనం ఈక్వాలిటీని తీసుకొని వచ్చి 17 అన్టచబిలిటీ తీసేసి 18 ద్వారా వీ హ్యాడ్ రిమూవ్డ్ దోస్ టైటిల్స్ ఆల్సో. నౌ ఆబ్వియస్లీ పద్మభూషణ్, పద్మశ్రీ అనే మనం ఒక టైటిల్ ఇస్తున్నట్టు కదా వాళ్ళకి ఇప్పుడు. నౌ ఆర్ దీస్ టైటిల్స్ అనౌన్స్డ్? No type of titles is possible under Article 18 అని చెప్పారు. Whether these titles are allowed or not. So in Supreme Court, clearly in Balaji Raghavan case says that Padma Awards or Bharat Ratna Awards are not titles under Article 18. So దీన్ని మనం పేరుతో వాడకూడదు. దట్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే పద్మ విభూషణ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి అన్నాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. యాక్చువల్లీ సినిమా ఫంక్షన్లో నార్మల్గా పిలిచేస్తారు కానీ కేస్ కెన్ బి ఫైల్డ్ ఆన్ దెమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, in one of the movie Mohan Babu's name has been used as Padmashri Mohan Babu. Case has been filed on him. ఒకవేళ వాళ్ళు రిపీటెడ్గా అది యూజ్ చేస్తే ఆ టైటిల్ వెనక్కి తీసుకుంటారు. ఓకే, సో థింగ్ ఈస్ దట్ వీ కెనాట్ యూజ్ దిస్ టైటిల్. ఓన్లీ అది హానర్ కింద, వాళ్ళు చేసిన సర్వీస్కి రికగ్నిషన్ కింద మాత్రమే. ఒకరిని పిలిచేటప్పుడు పద్మశ్రీ చిరంజీవి, పద్మశ్రీ బాలకృష్ణ ఇలా పిలవడానికి లేదు. ఓకే, సో నౌ విచ్ ఆర్టికల్ ఈస్ సేయింగ్ దిస్? Article 18. Now one more thing for the exam. When are these awards instituted in our country? 1954. Now since 1954 these have been announced every year except two cases, 1978-79 1993 నుండి 1997 వరకు. These are the years of instability, political instability. 78-79లోని అప్పుడు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ పడిపోయి వేరే గవర్నమెంట్ రావడం. సిన్స్ వాళ్ళు అప్పుడు ఏమనుకున్నారంటే జనరల్లీ దీస్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూటెడ్ బై కాంగ్రెస్ కదా, మేము ఇవ్వకూడదని వాళ్ళు అనుకోవడం. అగైన్ విత్ ద కమింగ్ ఆఫ్ ఇందిరా గాంధీ షీ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ అగైన్. ఓకే, సో ఓన్లీ ఇన్ దీస్ టూ కేసెస్ పద్మ అవార్డ్స్ అనేది ఇవ్వలేదు. సో ద థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఈస్ దట్ దీస్ అవార్డ్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇస్తారు, బట్ సమ్ టైమ్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ దోస్ హ్యావ్ బీన్ నాట్ అనౌన్స్. ఈవెన్ కోవిడ్ టైంలో కూడా అనౌన్స్ చేశారు.
Okay, so see, all these are probable questions for the exam. In 2021 prelims, they had asked this question, whether every year Padma awards have been given since independence kada ani. Okay, when these have been instituted and got adigaru, 1954. Okay, similarly one time they had asked whether under article 18 ivi titles kinda vadukochu ani. Obviously vadukolem kada, right? That is, these are the things we need to understand from exam point of view. ఇది 2021 క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ అర్థమైందా మొత్తం పద్మ అవార్డ్స్? ఆబ్వియస్లీ సి మోర్ దాన్ దిస్ ఇంకైతే మనం చదవడానికి అయితే అవసరం లేదు. వీళ్ళని పేర్లు ఏమి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఎంతమందికి ఇయర్ వచ్చిందన్న ఒక్క ఫిగర్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఫైన్. సో పద్మభూషణ్, పద్మవిభూషణ్, పద్మశ్రీ మోర్ దాన్ 120 పీపుల్కి ఇస్తే జనరల్లీ 120 ప్లస్ పోస్ట్మస్ అండ్ ఎన్ఆర్ఐస్. 1954 stopped in between. Padma Awards committee will be there. It will be formed by Prime Minister of India. Okay. Next. Same page. India a messenger of peace amid conflicts in the world. Murmu. India a messenger of peace amid conflicts in the world. Murmu. Honorable President of India, Draupadi Murmu ma'am, నిన్న ఆవిడ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ రిపబ్లిక్ డే స్పీచ్ ముందు రోజు ఇస్తారు కదా, వీడియో వదులుతారు కదా, అందులోనే షీ ఈస్ టెల్లింగ్ దట్ ఇండియా ఏ మెసెంజర్ ఆఫ్ పీస్ అమిడ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఇన్ ది వరల్డ్. నౌ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అంటే ఏం జరుగుతున్నాయి? కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఇప్పుడు ప్రతిదీ కాన్ఫ్లిక్టే కదా అవుతుంది. ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీట్ ట్రంప్ క్రియేట్ చేసే 100 కాన్ఫ్లిక్ట్లు అయినా, ఆర్ బిట్వీన్ రష్యా, ఉక్రెయిన్, ఇస్రాయెల్, ప్యాలెస్టైన్. సి యూ నీడ్ టు హ్యావ్ కమాండ్ ఆన్ దిస్, ఏమైనా జరుగుతున్నాయని టు కోట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ ది ఆన్సర్స్. ఫైన్. నౌ ఇన్ యువర్ ఐఆర్ యూ విల్ బి లెర్నింగ్ అబౌట్ కైనెటిక్ అండ్ నాన్ కైనెటిక్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్. అది ఒకటి చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ okay, this article has been not mentioned in Hindu Hyderabad edition. This is an article from Delhi edition. This article says cyber fraud racket, national level shooter held for arranging Mule bank accounts. In the past also I had discussed with you about Mule bank. I think okkari this is very much important for this year's exam, prelims exam. Now first of all, Mule bank ante enti, Mule account ante enti? See, Mule accounts are dormant or inactive bank accounts used to transfer illicit funds. Account holders may be unaware or complicit. For example, say for example, I am a criminal. Ajay believes me and he is having one account. He is not using his account since many years. నేను ఆయన అకౌంట్ని ఇల్లిసిట్ పర్పస్కి, డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ ఆర్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్, ఆర్మ్స్ స్మగ్లింగ్ ఇలాంటి దానికి నేను యూజ్ చేస్తున్నాను, మనీ లాండరింగ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాను. నౌ హీ మే నాట్ బి అవేర్ ఆఫ్ దిస్. ఇలాగ డార్మెంట్ ఆర్ ఇన్యాక్టివ్ అకౌంట్ని నన్ను నేను హైడ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యూల్ అకౌంట్. ఓకే, దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మ్యూలింగ్. ఓకే, మ్యూల్ అకౌంట్, మ్యూలింగ్. నౌ ఆఫ్ లేట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైబర్ అటాక్స్ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కదా, వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ కన్సర్న్ ఇది అయింది. ఇప్పుడు ఎలాంటిది అని అంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విలేజర్స్కి దే విల్ బీ గివింగ్ 5,000 10,000 ఇచ్చేసి మీ అకౌంట్ మేము వాడుకుంటారని చెప్తారు. నా వాళ్ళు దేనికోసం వాడుకుంటారని తెలియదు. దోస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మ్యూల్ అకౌంట్స్. నా దీన్ని ఎలా రెగ్యులేట్ చేయాలి? ఇంకొక న్యూస్లో ఏముంది అంటే, రీసెంట్లీ ఆర్బీఐ హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ mulehunter.ai, an AI platform to identify these mule accounts and all. mulehunter.ai అనే ప్లాట్ఫామ్ని ఆర్బీఐ తయారు చేసింది. అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్, టు tackle these digital frauds like mule accounts, RBI had come up with a number of guidelines. For example, Section 35 of Banking Regulation Act కింద KYCని మ్యాండేటరీ చేసి స్ట్రిక్ట్ చేశారు.
నౌ న్యూ ఇయర్ కస్టమర్ గైడ్ లైన్స్ స్ట్రిక్ట్గా ఉండేటప్పుడు జనరల్గా వేరే వాళ్ళకి అకౌంట్ ఇవ్వడానికి కొంచెం ఇబ్బంది అవుద్ది, రైట్? సో కేవైసీని స్ట్రెంథన్ చేయడం వల్ల అవుద్ది. రీసెంట్లీ ఆర్బీఐ న్యూ ఇయర్ కస్టమర్ డైరెక్షన్స్లో మాడిఫికేషన్స్ కూడా చేశారు ఫర్దర్ ఇంప్రూవ్మెంట్కి, రైట్? దిస్ విల్ బి సఫిషియంట్. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే మ్యూల్ అకౌంట్ అంటే దిస్ ఈజ్ అన్ డార్మెంట్ అకౌంట్ బీయింగ్ యూజ్డ్ బై క్రిమినల్స్ ఫర్ ఇలిసిట్ యాక్టివిటీస్, అంతే. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 7. Constitution facing many challenges. Former Supreme Court Judge Justice B. Sudarshan Reddy. He is one of the former judge of the Supreme Court from Andhra Pradesh. కొంచెం చాలా ఫార్వర్డ్ ఒపీనియన్స్ అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం వీటి మీద కూడా కొంచెం చాలా ప్రోగా మాట్లాడిన ఆయన. పూర్ పర్సన్ Sudarshan Reddy, he had given statement yesterday saying that constitution facing challenges from autonomous bodies, former Supreme Court judge. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే autonomous bodies like Election Commission of India, CAG, CBI ఆర్ ఈవెన్ సుప్రీం కోర్ట్, వీళ్ళ వల్ల కాన్స్టిట్యూషన్ ఎన్నో ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తుంది అని చెప్పాడు. నా ఆబ్వియస్లీ ఇది ఫిలిమ్స్కి ఏం ఇంపార్టెంట్ కాదు, కానీ దిస్ అమౌంట్స్ అస్ టు ఏ టాపిక్ కాల్డ్ constitutional morality. Now what is this constitutional morality? విన్నారా ఈ పదం? విన్నట్టుగా ఉంది. కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన నార్మల్ మారల్స్ ఉంటాయి కదా మనకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోడ్డు మీద వెళ్ళేటప్పుడు అమ్మాయిని కామెంట్ చేయకూడదు. దీస్ ఆర్ సోషల్ మారల్స్. Similarly, constitutional morals are directions for regulating the activity of the people. కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆఫీసెస్లో ఉండేవాళ్ళు కానీ, సివిల్ సర్వెంట్స్ కానీ, గవర్నర్, ప్రెసిడెంట్ కానీ, వాళ్ళు దేన్ని బేస్ చేసుకుని ఎలాంటి రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలనేది కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ. బేసికలీ దీస్ ఆర్ గైడ్ లైన్స్, మారల్ గైడ్ లైన్స్ బేస్డ్ ఆన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ వాల్యూస్. నౌ ఇది ఎందుకు మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే ఆయన చెప్పేది ఏంటి, వీళ్ళు కాన్స్టిట్యూషన్కి తూట్లు పొడుస్తున్నారు, కాన్స్టిట్యూషన్ని ఎఫెక్ట్ అయ్యేలా చేస్తున్నారు. దట్ మీన్స్ దే ఆర్ నాట్ యాక్టింగ్ అకార్డింగ్ టు ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ. సి దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ ఫర్ బోత్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్. సో కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ అంటే గైడ్ లైన్స్, మనము ఫాలో అవ్వాల్సిన గైడ్ లైన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ ఏమని చెప్తుంది? అన్టచబిలిటీ ఫాలో అవ్వాలని చెప్తుందా మన కాన్స్టిట్యూషన్? లేదు కదా. జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఉండాలని చెప్తుందా లేదా? రైట్. సో ఇదే మరి జెండర్ ఈక్వాలిటీ అనేది ఒక గైడ్ లైన్ ఇచ్చింది కాన్స్టిట్యూషన్. నౌ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ మనం తీసుకుంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ, ది ఎసెన్స్ అండ్ ద రూల్స్ విచ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రిస్క్రైబ్స్. ఓకే. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది వర్డ్ కాల్డ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ is of USA origin. In the Indian context, first time it has been used by Honorable Father of Indian Constitution, B.R. Ambedkar, in the Constitutional Assembly debates. Okay. B.R. Ambedkar. Now, for example, మన కాన్స్టిట్యూషనల్ వాల్యూస్, మన ఫండమెంటల్ రైట్స్, మన రూల్ ఆఫ్ లా, ఆల్ దీస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ. అంటే సింపుల్గా దిస్ ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ, దిస్ ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ అనేది లేదు. బేసికల్లీ ఏదైతే గైడ్ లైన్స్, వాల్యూస్ మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఎన్స్ట్రైన్ అయ్యి ఉన్నదో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ టుగెదర్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ. నౌ ఇది మనకి ఎగ్జామ్లో ఇంకెలా అడుగుతారనంటే ఆబ్వియస్లీ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ అంటే ఏంటో తెలియాలి. కాన్స్టిట్యూషనలిజం అంటే ఇప్పటికి 4 times వచ్చింది ప్రిలిమ్స్లో. కాన్స్టిట్యూషనలిజం, కాన్స్టిట్యూషనల్ గవర్నమెంట్. ఫర్ ద ఎగ్జామ్ లక్ష్మీకాంత్లో ఇది ఉండదు అనుకుంటా. కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ, కాన్స్టిట్యూషనలిజం, కాన్స్టిట్యూషనల్ గవర్నమెంట్. కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ అంటే అర్థమైంది కదా. కాన్స్టిట్యూషనల్ గవర్నమెంట్, గవర్నమెంట్ which is run according to the principles of the constitution, it is called as constitutional government. That is also called as limited government.
ఎందుకు గవర్నమెంట్ లిమిటెడ్ అంటే సే జనరల్లీ సే మన నార్త్ కొరియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నాడు కదా కిమ్, ఆయనకి ఏమైనా రూల్స్ ఉన్నాయా? లేదు కదా. ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషన్, ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ తగినట్టే ఆయన ఫాలో అవ్వాలి అంటే ఆయనకి కొన్ని లిమిటేషన్స్ పెట్టినట్టు కదా. సిమిలర్లీ ఇన్ ఇండియా అవర్ పొలిటీషియన్స్ ఆర్ అవర్ సివిల్ సర్వెంట్స్ డు నాట్ హ్యావ్ దిస్ అన్బ్రిడల్డ్ ఫ్రీడమ్ అనేది వాళ్ళకి ఏం లేదు. దే హ్యావ్ టు యాక్ట్ అకార్డింగ్ టు ది ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. దట్ మీన్స్ గవర్నమెంట్ షుడ్ ఫంక్షన్ బేస్డ్ ఆన్ ది లిమిటేషన్ సెట్ బై ది కాన్స్టిట్యూషన్. సో కాన్స్టిట్యూషనల్ గవర్నమెంట్ అంటే లిమిటెడ్ గవర్నమెంట్. Okay, constitutionalism, if a government is following the principles of the constitution, that procedure we can call it as constitutionalism. See, all these are previous year questions, 2020, 2021, 2023 varsga adigaru ivi. Fine, you need to know each and every detail with respect to PYQs at least last 10 years. Okay, now mains ki ee constitutional morality nindi mains ki, if I am not wrong, they had asked questions 2 times. కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీని ఇన్ 2025 మెయిన్స్లో వచ్చింది, 2023 మెయిన్స్లో కూడా వచ్చింది. సో కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది గైడింగ్ లైట్ ఫర్ ది సుప్రీంకోర్ట్. కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీని బేస్ చేసుకునే సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్స్ అనేది ఇస్తుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సపోర్టెడ్ బీజేపీ అని అనుకోండి, ఈజ్ ఇట్ అకార్డింగ్ టు కాన్స్టిట్యూషన్? అది కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ కాదు కదా. కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ ఏం చెప్తుంది? ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్ యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ 324. కానీ వాళ్ళు ఫెయిర్గా లేరు కదా అక్కడ. దే హ్యాడ్ సపోర్టెడ్ వన్ పార్టీ, చేయలేదు నేను చెప్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ దట్ అవి ఎగ్జాంపుల్స్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీకి. సిమిలర్లీ ఫర్ సుప్రీం కోర్ట్ యూజెస్ దిస్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ మైట్ హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ శబరిమల జడ్జ్మెంట్. శబరిమల జడ్జ్మెంట్ దేనికి? సి జనరల్లీ డ్యూ టు హిందూ కస్టమ్స్ women, menstruating women are not allowed inside the Sabarimala temple. 15 to 65 years generally unde women menstrual cycle unde women ni allow cheyaru, considering the Hindu customs and all. Now Supreme Court in Indian Anglo-IAS Association judgment, also called as Sabarimala judgment, told that it is wrong, వాళ్ళని allow చేయాలి. ఎందుకు allow చేయాలి అన్నదంటే ఆర్టికల్ 15 ఏం చెప్తుంది? Prohibition of discrimination on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth. Equality, article 14. Now article 14, 15 ద్వారా మన కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ ఏమని చెప్తుంది? జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఇవ్వాలి అని చెప్తుంది కదా. సో జెండర్ ఈక్వాలిటీ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ ద్వారా మనకి వస్తుంది. సో కన్సిడరింగ్ దట్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆ జడ్జ్మెంట్లో ఏం చెప్పిందంటే ఇన్ శబరిమల జడ్జ్మెంట్ ఇట్ హ్యాడ్ కోటెడ్ క్లియర్లీ constitutional morality is always superior than social morality. సోషల్ మొరాలిటీ ఏం చెప్తుంది మనకి? అప్పుడు మనకున్న కల్చర్ ఏం చెప్తుంది? సోషల్ మొరాలిటీ ఉమెన్ని అలో చేయొద్దు అని చెప్తుంది. బట్ సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది? అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ clearly telling that there should be gender equality. So constitutional morality is always superior than social societal morality అని చెప్పి అలో చేసింది. So constitution had used this constitutional morality principle to give the judgment. Sorry, Supreme Court. Fine. Say for example in Keshwananda Bharati judgment, Naj Foundation case, transgenders right ఇచ్చిన కేసు, ఇవన్నిటిలో కూడా కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేసి ఇచ్చారు. ఫైన్, అర్థమైందా బ్యాక్గ్రౌండ్? సో ఈ దిస్ కరెంట్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఫేసింగ్ మెనీ ఛాలెంజెస్ అని. ఫర్ ప్రిలిమ్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ, కాన్స్టిట్యూషనలిజం, కాన్స్టిట్యూషనల్ గవర్నమెంట్ సరిపోతుంది. ఓకే, now there is one more word you will be learning in ethics called as committed bureaucracy. What is meant by committed bureaucracy? See, committed bureaucracy ante if bureaucrats are functioning, are committed to the constitution, are committed to the welfare of the people, those are called as committed bureaucracy. Okay, ఇది ఎందుకంటే in the past in 2021 prelims they had asked about committed judiciary, committed bureaucracy కూడా అడగడానికి స్కోప్ ఉంది. Now committed bureaucracy మంచిదా కాదా? Obviously civil servants are working according to the provisions of the constitution, welfare of the people. Now committed judiciary అనే పదం నెగిటివ్ వర్డ్ యాక్చువల్లీ. Committed judiciary ఏంటి అని అంటే judiciary will be committed to the executive
అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ వాళ్ళు ఏం చెప్తే అదే చేయడం కమిటెడ్ జ్యుడిషియరీ, అది కరెక్ట్ కాదు కదా. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అగెయిన్స్ట్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్, రైట్? ఫైన్, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ నీడ్ టు నో ఫ్రమ్ దట్. నెక్స్ట్ అర్థమైంది అవుతాం. నెక్స్ట్ editorials in the last. Page number 10. India EU showing fractured world, another way to engage. Wanderlion. See, generally for Republic Day we are inviting chief guests from leaders from across the world. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రిక్స్ లీడర్స్ని ఒకసారి పిలిచాము, బిమ్స్టెక్ లీడర్స్ని ఒకసారి పిలిచాము, బంగ్లాదేశ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ని ఒకసారి పిలిచాము, లాస్ట్ ఇయర్ ఫ్రాన్స్ ప్రెసిడెంట్ మ్యాక్రాన్ చీఫ్ గెస్ట్ కింద వచ్చారు. సిమిలర్లీ దిస్ ఇయర్ బోత్ ద చీఫ్ గెస్ట్ ఆర్ ఫ్రమ్ యూరోపియన్ యూనియన్. ఫస్ట్ ఈజ్ యూరోపియన్ కౌన్సిల్ ప్రెసిడెంట్ ఆంటోనియో కోస్టా అండ్ యూరోపియన్ కమిషన్ ప్రెసిడెంట్ ఉర్సులా వాన్ డెర్ లెయన్, రైట్? వాళ్ళిద్దరు పేర్లు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఫర్ ఐఆర్ ప్రిలిమ్స్ యూరోపియన్ కమిషన్, యూరోపియన్ కౌన్సిల్, ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ చూసుకోండి. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ అవ్వచ్చు అది. నౌ యూరోపియన్ యూనియన్ ఆల్సో ఈ టాపిక్ మన వాళ్ళు చీఫ్ గెస్ట్ కింద వచ్చారు, అది పక్కన పెట్టండి. ద థింగ్ ఈస్ దట్ ఇండియా ఈస్ ఇన్ ది వర్జ్ ఆఫ్ సైనింగ్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ విత్ యూరోపియన్ యూనియన్. ఇది చాలా అంటే చాలా పెద్దది. యూరోపియన్ యూనియన్ ఈజ్ ఎ గ్రూపింగ్ ఆఫ్ 27 కంట్రీస్, అంటే 27 కంట్రీస్తో మనం ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ సైన్ చేస్తున్నట్టు. నౌ ఇన్ ద లాస్ట్ 1 year వీ హ్యాడ్ సైన్డ్ మెనీ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్. ఇఫ్ యూ సీ రీసెంట్గా ఎవరితో సైన్ చేసాం చెప్పండి? ఇండియా న్యూజిలాండ్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్, ఇండియా ఒమన్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్, ఇండియా నెక్స్ట్ 2022 ఇండియా యుఎస్ఏ సెపా, నెక్స్ట్ ఇండియా EFTA తోని మనం సైన్ చేసాం టెపా అనే అగ్రిమెంట్, రైట్? సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో. ఇండియా ఈజ్ ఆన్ ది స్ప్రీ ఆఫ్ సైనింగ్ దీస్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్. నో ఎందుకు ఇండియా చేస్తుంది ఇట్లా? సి ఇఫ్ యూ సీ టారిఫ్స్ ఎప్పుడైతే యూఎస్ఏ చేస్తుందో, యూఎస్ఏ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ అవర్ మేజర్ ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్ అండ్ ద ట్రేడ్ విత్ చైనా ఈజ్ వెరీ మచ్ అన్సర్టైన్. నౌ ఓన్లీ యూఎస్ఏ మీదే మనం ఆధారపడి ఉంటే అవ్వదు. వీ నీడ్ న్యూ ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్స్, సో వీ నీడ్ టు డూ డైవర్సిఫికేషన్ ఆఫ్ అవర్ ఎక్స్పోర్ట్స్. సో ఈ టారిఫ్స్, ప్రొటెక్షనిజం అన్నీ పెరిగిపోతుండడం వల్ల వీ నీడ్ న్యూ పార్ట్నర్స్, రైట్? సో ఆ న్యూ పార్ట్నర్స్ మనం ఇలా ఎత్తుక్కుంటున్నాం with free trade agreements. And since WTO is also not functioning properly, these agreements will create new trading partners. వాళ్ళు టారిఫ్స్ అన్ని తగ్గిస్తారు. టారిఫ్స్ ఎప్పుడైతే తగ్గిస్తారో మన కాస్ట్, మన ప్రొడక్ట్స్ వాళ్ళ దేశంలో కాస్ట్ అనేది తగ్గుతుంది. సో అవర్ ప్రొడక్ట్స్ విల్ బికమ్ ఎక్స్పోర్ట్ కాంపిటిటివ్, అంతే కదా, రైట్? సో ఫర్ ఆల్ దీస్ యూటిలిటీస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ సైనింగ్ దిస్. నౌ ఇప్పుడు అగ్రిమెంట్, ఇప్పుడు థింగ్ ఏంటి అంటే యూరోపియన్ యూనియన్, దిస్ యూరోపియన్ చైర్మన్ దస్ వాన్ డేవర్, ఆవిడ ఏం చెప్పిందంటే ఇన్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సమిట్, European Union is going to sign a free trade agreement with India, which will be the mother of all the deals in this decade. So అంత లార్జ్ స్కేల్లో ఉంటుంది. విత్ యూరోపియన్ యూనియన్ మనం 15-20 years నుంచి డిస్కస్ చేస్తాం. బ్రాడ్ బేస్డ్ ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అగ్రిమెంట్ అంటాం దాన్ని, BTIA విత్ యూరోపియన్ యూనియన్. అఫ్ కోర్స్ వీళ్ళు ఫైనల్ సైన్ అయిన తర్వాత నేమ్ మార్చితే మార్చొచ్చు, బట్ జనరల్లీ అవర్ డిస్కషన్స్ హ్యాపన్ విత్ ద నేమ్ కాల్డ్ యాజ్ BTIA, బ్రాడ్ బేస్డ్ ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అగ్రిమెంట్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో PYQ. BTIA ఇండియా ఏ కంట్రీతో డిస్కస్ చేస్తుంది అని చెప్పి విత్ యూరోపియన్ యూనియన్. ఓకే, నౌ ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, విత్ ఇన్ మీ ప్రిలిమ్స్ ముందే ఇది సైన్ అయిపోవచ్చు. ది ఫీచర్స్ అండ్ ఇఫ్ ద డీల్ ఆ నేమ్ ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంట్ అవ్వచ్చు. ఫర్దర్ 31 CBI investigation, CBI officials awarded medals. Shubhanshu Shukla, who flew to space, gets Ashok Chakra. 982 police medals awarded on Republic Day. Now see, earlier we had discussed civilian medals, military medals ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా military medals. Now what are these military medals? We call them as Gallantry awards. As I mentioned earlier, these awards
will be given to the personnel who had shown raw courage, unparalleled bravery and total disregard to personal safety in the line of duty. వాళ్ళు లైన్ ఆఫ్ డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ప్రాణం పోతాదని తెలిసినా సరే, if they are fighting for the country, for them we are giving the awards called as gallantry. సివిలియన్కి గ్యాలంటరీకి డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా. నౌ దిస్ గ్యాలంటరీ is of two types. in the face of enemy అంటే వార్ టైమ్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, పరం వీర్ చక్ర, మహావీర్ చక్ర, దిస్ వీర్ చక్ర. సిమిలర్లీ అదర్ దాన్ ఇన్ ది ఫేస్ ఆఫ్ ఎనిమీ అంటే ఇందాక మనం పీస్ టైమ్ అవార్డ్స్ అని చెప్పాం కదా, అశోక్ చక్ర, కీర్తి చక్ర అండ్ శౌర్య చక్ర. శుభాంశు శుక్ల గాట్ దిస్ కీర్తి చక్ర. ఫైన్. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోస్ట్మస్ అనుకోండి, ఒకవేళ వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తూ చనిపోయారు అనుకోండి, ఒక టైప్ ఆఫ్ అవార్డ్స్ ఇస్తారు. నార్మల్గా వాళ్ళకి అవార్డు ఎవరంటే ఒకలా ఇస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ మిలిటరీ పర్సన్ డైడ్ డ్యూరింగ్ ది వార్, దే విల్ బి గివెన్ పరమవీర చక్ర. అలైవ్ ఉంటే మహావీర చక్ర, కొంచెం దానికన్నా చిన్న అవార్డు వీర చక్ర. సిమిలర్లీ అశోక్ చక్ర, కీర్తి చక్ర అండ్ శౌర్య చక్ర కూడా అంతే. ఫైన్. ఇవి కాకుండా దేర్ ఆర్ సమ్ మోర్ అవార్డ్స్. జస్ట్ పేర్లు తెలుసుకుంటే సరిపోద్ది, యూ నీడ్ నాట్ గో ఇన్ డీటెయిల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రెసిడెంట్స్ మెడల్ ఫర్ గ్యాలంటరీ, దిస్ ఈజ్ హైయెస్ట్ పోలీస్ డెకరేషన్ బ్రేవరీ. సిబిఐ ఆఫీసర్స్కి ఇచ్చారన్నారు కదా అది. నెక్స్ట్ మెడల్ ఫర్ గ్యాలంటరీ, దిస్ విల్ బి గివెన్ ఫర్ ఫైర్ ఫైటర్స్ అండ్ డిఫెన్స్ పర్సనల్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ మెడల్, ప్రెసిడెంట్స్ మెడల్ ఫర్ డిస్టింగ్విష్డ్ సర్వీస్, మెడల్ ఫర్ మెరిటోరియస్ సర్వీస్. పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి ఈ అశోక్ చక్ర ఇవన్నీ అన్నాం కదా, వార్ టైమ్, పీస్ టైమ్, అవి గ్యాలంటరీ అవార్డ్స్, హై అవార్డ్స్. అవి కాకుండా సెకండరీ అవార్డ్స్ ఈ 4. ఎస్టర్డే ఆల్ దోస్ అవార్డ్స్ వర్ ఆల్సో బిన్ అనౌన్స్డ్. 982 పోలీస్ మెడల్స్ అని ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ, ఆ అవార్డ్స్ ఇవి. ఓకే. డిస్టింగ్విష్డ్ మెయిన్లీ ఇది చాలా మందికి వచ్చింది, ప్రెసిడెంట్స్ మెడల్ ఫర్ డిస్టింగ్విష్డ్ సర్వీస్. ఫైన్. నౌ వై ఆల్ దీస్ అవార్డ్స్ హ్యావ్ బీన్ అనౌన్స్డ్ yesterday? Because of Republic Day. Now why we are celebrating 26th January as a Republic Day? ఏం జరిగింది ఆ రోజు అసలు? కాన్స్టిట్యూషన్ క్లియర్గా చెప్పండి. వై వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ 26th January యాజ్ ది రిపబ్లిక్ డే? చెప్తే చాక్లెట్. అర్థం కాలే. అదొకే. అసలు ఏంటి రిపబ్లిక్ డే ఏంటి? రిపబ్లిక్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్? ఇన్ ద ప్రియంబల్ వీ హ్యాడ్ ఎ వర్డ్ కాల్డ్ రిపబ్లిక్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ రిపబ్లిక్? రిపబ్లిక్ సినిమా కాదు. 26 January 1950 ముందు ఎలా ఉండేది? 26 January 1950తో ఏం మారింది? Until 26 January, India is a colony. India is a British colony. Colony అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది మనం వినాలి. ఇండియా ఈజ్ నాట్ సోవరెన్. అందుకనే 1947 నుండి 1950 వరకు మధ్యలో గవర్నర్ జనరల్ కింద ఎవరున్నారు? మౌంట్ బ్యాటనే, రైట్? సో అండ్ ఇండియా గవర్న్డ్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ యాక్ట్? గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935 ద్వారానే మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ గవర్న్ అయి ఉన్నాం. దట్ మీన్స్ ఇండియా కంప్లీట్ ఇండిపెండెంట్ అవ్వలేదు అప్పుడు. ఆల్దో ఇండిపెండెన్స్ అనేది వచ్చినా సరే వీ హ్యాడ్ ఫంక్షన్ ఫర్ దోస్ 3 years యాజ్ కాలనీ. నౌ 26 January 1950కి కరెక్ట్గా ఏమైంది అంటే వీ బికేమ్ సోవరెన్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్. ఆ రోజు డెమోక్రటిక్ అయ్యాం కాబట్టి దాని తర్వాత ఎలక్షన్స్ జరిగాయి. ఆ రోజు రిపబ్లిక్ అయ్యాం కాబట్టి అప్పటి నుండి ఇండియన్ రిపబ్లిక్ అని మనం పిలుస్తాం. అండ్ వీ గాట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ రిపబ్లిక్. ఫైన్. ఫ్రమ్ దెన్ వీ బికేమ్ సోవరెన్. దట్స్ వై వీ హ్యాడ్ మేడ్ మెనీ లెజిస్లేషన్స్ ఫ్రమ్ దెన్. సో అప్పటి వరకు మనం ఏమైనట్టు ఇండియా సోవరెన్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ అయింది కరెక్ట్గా ఆ రోజు. నౌ ఐడియల్లీ దిస్ కాన్స్టిట్యూషన్ వీ హ్యాడ్ ఎనాక్టెడ్ అండ్ గివెన్ టు అవర్ సెల్ఫ్ ఆన్ 26th November ఇట్ సెల్ఫ్. దాన్ని కాన్స్టిట్యూషన్ డే అని అంటాం. 26th November 1949. అంటే ఈ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ మొత్తం అంతా ఫామ్ అయ్యి అంత డిస్కషన్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్ థింగ్ అనేది 26th November 1949 ఎనాక్ట్ చేసాం. నౌ కన్సిడరింగ్ ది హిస్టారికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ 26th January 1950 అంటే 26th November మొత్తం అంతా అయిపోయింది. కానీ 26th Januaryనే మనం రిపబ్లిక్ అని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము అని అంటే ఆఫ్టర్ లాహోర్ సెషన్ Jawaharlal Nehru, the
president of Lahore annual session, he had given call for Purna Swaraj. మనం పూర్ణ స్వరాజ్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి 26th January అప్పుడు ఫ్లాగ్ హాయిస్ట్ చేశారు. సో సేమ్ దానికి ప్యారలల్గా 26th January 1930, సో దానికి ప్యారలల్గా ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో వీ హ్యాడ్ సెలెక్టెడ్ దిస్ డే 26th January 1950. Basically 26th January is celebrated as Republic for India's transition from colony to a republican country. అంటే మనల్ని మనమే రూల్ చేసుకునే sovereign republic, అందరూ సమానమనే republic. You can become a president, I can become a president. That is republic. Okay. Purna Swaraj Declaration. Now what happens on this Republic Day annually? On this Republic Day every year, Honorable President of India will be unfurling a national flag. Independence Day అయితే Prime Minister hoist చేస్తారు national flag. Obviously you might be knowing. This is one of the previous year question. 26th January కి కరెక్ట్గా ఏం జరిగింది అని చెప్పి. Exact status is sovereign democratic republic. Exact constitutional status. Even though some of the provisions socialist, secular అని చెప్పినా సరే 42nd amendment అయిన తర్వాత మనం ప్రియంబల్లో యాడ్ చేసాం కదా. సో exact constitutional status is sovereign democratic republic. Fine. Next. మనీ వైజ్ ఎకానమీ ఈరోజు ఉండదు కదా. పేజ్ నెంబర్ 12. Indian products should offer top quality. Honorable Prime Minister Modi. Indian products should offer top quality. Now ఆయన ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే we should be export competitive. మన ప్రొడక్ట్స్ టాప్ క్వాలిటీ ఉంటేనే, ఎక్స్పోర్ట్ కాంపిటేటివ్ అయితేనే బయట వాళ్ళు మనం కొంటారు కదా. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే ఫర్ ఇండియన్ ట్రేడ్ వీఆర్ ఫేసింగ్ బ్యారియర్స్ టు అవర్ ట్రేడ్. ఓకే, దేర్ ఆర్ 2 types of barriers to our trade మన ఎక్స్పోర్ట్స్కి. ఫస్ట్ ఈజ్ టారిఫ్ బ్యారియర్స్, second is non-tariff barriers. This is also called as technical barriers to trade. టారిఫ్ బ్యారియర్స్ అనేవి మన చేతుల్లో లేవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ట్రంప్కి రాత్రి కల్లో వచ్చి ఇండియాతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలనిపిస్తే టారిఫ్స్ తగ్గిస్తాడు, లేదంటే పెంచవచ్చు. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. దీంతో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే హ్యాడ్ ఇంక్రీజ్ టారిఫ్స్ ఆన్ ఇండియన్ స్ట్రింప్స్. నౌ దానివల్ల గోదావరి శ్రింప్ కల్టివేషన్ మొత్తం అంతా ఇబ్బంది అయింది, ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి లేదు. నౌ బట్ దీస్ టెక్నికల్ బ్యారియర్స్ టు ట్రేడ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సే యూరోపియన్ యూనియన్ ఆర్ యుఎస్ఏ విల్ బి కోటింగ్ దట్ శానిటరీ అండ్ ఫైటో శానిటరీ మెజర్స్ని, SPS మెజర్స్ని కోట్ చేసి ఇండియన్ ప్రొడక్ట్స్ని స్టాప్ చేసేయచ్చు. ఇది వినే ఉంటారు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెస్టిసైడ్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంది, దీనివల్ల ఎన్విరాన్మెంటల్ హజార్డ్ వస్తుంది. Now these are called as technical barriers to trade. We will be calling one of the technical barrier is SPS measure. So మన క్వాలిటీలో ఇష్యూ ఉంది అని చెప్పి. Now Honorable Prime Minister ఏం చెప్తున్నారంటే for making our products export competitive we should work on the quality of our products. Fine. Next. Brunda Karath calls for national movement to restore MG Narega. Now ఆవిడ గురించి పక్కన పెట్టండి. The thing is that we had seen a transition from MG Narega to Viksit Bharat. Earlier we had discussed in detail about Viksit Bharat. Either in Saturday class I will take ఎందుకంటే దాని గైడ్ లైన్స్ కొన్ని కూడా బయటకు వచ్చాయి. In detail what is about this Viksit Bharat and all. VBG Ramji bill. Next. Editorial. Page number 9. Expectations from a gender lens data point lone page number 9 last article left bottom. Expectations from a gender lens in budget 2026-27. See, this is very much important for our exam.
Yeah. Expectations from a gender lens in budget 26-27. See, budget is about to be announced on February 1st. That is very much important for our exam. Budget and economic survey also. Obviously, అది ఎలా చదవాలి ఏంటి నేను చెప్తాను. Now, that those two are one of the easiest things for the exam. ఈజీగా ఒక 5 to 10 మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి. Now, further, ఈ ఆర్టికల్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే, in your economy, you might have heard about a thing called gender budgeting. జెండర్ బడ్జెటింగ్ అనే పదం విన్నారా లేదా? నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ జెండర్ బడ్జెటింగ్? జెండర్ బడ్జెటింగ్ అంటే వీఆర్ ఇయర్ మార్కింగ్ స్కీమ్స్ మనీ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ ఉమెన్, ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ వన్ జెండర్. ఎందుకంటే దే హిస్టారికల్లీ ఉమెన్ హ్యాడ్ సఫర్డ్ ఏ లాట్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ అండ్ ఇన్ మెనీ కంట్రీస్ ఆల్సో. ఇట్ ఈస్ జనరలీ సెడ్ దట్ ఉమెన్ సఫర్డ్ ఫ్రమ్ womb to tomb and cradle to grave. Now, so alanti women ni koncham for empowerment of them, we need to have special measures for them. That we will call it as gender budgeting. Ante edaithe budget document untado androni separate ga if they are earmarking funds for women, that is called as gender budgeting. Now in India this started from 2005-2006 budget. ఆ ముందు ఇండియాలో జెండర్ బడ్జెటింగ్ అనేది లేదు. 2005-06 ద్వారా వచ్చింది. రిమెంబర్, every year from then government of India is giving gender budgeting statement GBS along with union budget. అంటే యూనియన్ బడ్జెట్లోనే ఒక పార్ట్ కింద GBS ఇస్తారు, జెండర్ బడ్జెటింగ్ స్టేట్మెంట్. నౌ ఈ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుందంటే ఇప్పుడు రాబోయే జెండర్ బడ్జెటింగ్ దాంట్లోనే ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్తుంది. నౌ దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్. యాజ్ ఐ మెన్షన్, జెండర్ బడ్జెటింగ్ అంటే స్పెసిఫిక్ నీడ్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ కోసం కేటర్ అయ్యేది. ఇన్ ఇండియా దిస్ ఫస్ట్ టైం జెండర్ బడ్జెట్ స్టేట్మెంట్ కేమ్ అవుట్ ఇన్ 2005-06. నా ఇది ఎలా ఎందుకు కావాలి అని అంటే, వీ హ్యాడ్ జెండర్ గ్యాప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యాజ్ పర్ దిస్ గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ ఇండెక్స్, గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్, ఇండియా స్టాండ్స్ 129th in 146. అంటే ఆబ్వియస్లీ ఉమెన్ ఇంకా ప్రాబ్లం అనేది ఫేస్ చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ ఉమెన్ పాపులేషన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ? వాట్ ఈస్ ఉమెన్ పాపులేషన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ? 49%. Now, women's share in India's GDP? National Family Health Survey 5 report ప్రకారము women's population is 49%, but women's share in GDP is just 18%. Female labor force participation rate, of course, recent times increase అయినా from 27% to 41.7%, but even now there is a lot of scope for improvement of role of women in Indian economy. So, women empowerment ki chala chance undi. This gender budgeting will be helping them. Now, ee gender budgeting lo technical things enti anante, this will be implemented by Ministry of Women and Child Development. There are 3 type of things in this gender budget statement: part A, part B, part C. Ivi enti anante, if any scheme has been announced exclusively for women, she team, those are called as part A schemes, 100% women specific schemes. If there is a scheme with 30 to 99% allocation for women, stand up India scheme, if they, that is part B. If there is any scheme allocation for women is below 30%, that is called part C scheme. For example, VBG Ramji bill. Okay, మీకు ఐడియా ఉంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎక్కడ నిన్నో లాజిక్ మీకు అర్థం ఉంటుంది. జనరల్గా చాలా వరకు 1/3 రిజర్వేషన్ 1/3 అని అంటారు. ఎందుకంటే ఈ పార్ట్ బిలో చూపించుకోవడానికి 30% దాటుతుంది కదా, 33% వస్తుంది కదా అది, రైట్? సో ప్రాబ్లం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంజీ నరేగా ఫండ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఎంజీ నరేగాలో దే మ్యాండేటరీ థింగ్ 33% షుడ్ బి ఉమెన్. అంటే ఎంజీ నరేగాకి పెట్టే ఖర్చు అంతా కూడా ఇందులో కలిపేయచ్చు. పిఎం ఆవాస్ యోజన ఉమెన్ పేరు మీద ఇస్తారు. నౌ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, ఈ ఆర్టికల్ కూడా ఏం చెప్తుంది అని అంటే, ఉమెన్ అని చెప్పి ఎక్స్క్లూజివ్ ఉమెన్ ఏం కాదు కదా. సి ఎక్స్క్లూజివ్ ఉమెన్ ఈజ్ జస్ట్ 23.5%. బోత్ జెండర్స్కి ఉండింది బ్యాలెన్స్ 76%. దాట్ వీ కెనాట్ సే స్పెసిఫికలీ యాజ్ జెండర్ బడ్జెటింగ్ కదా.
ఏదో స్కీమ్స్ తీసుకొచ్చి అందులో ఉమెన్ కాంపోనెంట్ ఉంది కదా అని చెప్పి అవి ఉమెన్ ఫ్రెండ్లీ అంటే సరిపోదు. So this article is mainly stressing that we should be having more of Part A schemes. Okay, now ఈ జెండర్ బడ్జెటింగ్ అనే దానికి ఏమైనా ఫండింగ్ ఉంది అని అంటే ఇలా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి, హ్యావ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ మిషన్ శక్తి? See, no, earlier women related schemes చాలా haphazardగా ఉండేవి. We have n number of schemes for women. For example, PM Matru Anjana Yojana, PM Suman, ఇలా number of schemes ఉండేవి. Now government ఏం చేసిందంటే in 2022 they had come up with a mission called Mission Shakti. In it it had created two verticals. First is Sambal, second is Samardhya. Sambal Samardhya అంటే రెండు సబ్ స్కీమ్స్ తీసుకొచ్చి ఆల్ ద స్కీమ్స్ విల్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఏవైతే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నాయో దో స్కీమ్స్ విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ది సామర్థ్య. ఏవైతే ఉమెన్ సేఫ్టీకి పార్ట్ అవుతున్నాయో ఇట్ విల్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ సంబల్. షీ టీమ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? సంబల్, రైట్. పిఎం ఉజ్వల యోజన, ఎల్పిజి కనెక్షన్స్, సామర్థ్య ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్కి ప్రమోట్ చేస్తుంది కదా. పిఎం ఉజ్వల యోజన ఎందుకు వచ్చింది? గ్యాస్ సిలిండర్స్ ఇస్తే దే వోంట్ బి గోయింగ్ ఫర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ ఫైర్వుడ్ అండ్ ఆల్, వాళ్ళకి టైం వస్తుంది, దే కెన్ గో ఫర్ అదర్ థింగ్స్, హెల్త్ బెటర్ అవుతుంది అని చెప్పి. సో దిస్ లార్జర్ అంబ్రెలా స్కీమ్ ఫర్ ఉమెన్ ఈజ్ మిషన్ శక్తి. ఇన్ ఇట్ మేజర్ వర్టికల్స్ ఆర్ సంబల్ అండ్ సామర్థ్య, ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో. నౌ ఇందులోని ఈ సామర్థ్య కాంపోనెంట్ కింద ఈ జెండర్ బడ్జెటింగ్ స్టేట్మెంట్ అనేది మ్యాండేట్ చేయడం అయింది. ఫైన్, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ నీడ్ టు నో విత్ రెస్పెక్ట్ టు అవర్ ఎగ్జామ్. ఫైన్, this is last year's GBS 2025-26. Last year overall budget loni 8.86% is for gender budget. Okay, fine. Next, Minnesota light Dundro doctrine విన్నారా? ముండ్రో డాక్ట్రిన్ తెలుసు కదా, ఐఆర్లో వస్తుంది మీకు ముండ్రో డాక్ట్రిన్ అని. యూఎస్ రిలేషన్స్ ఇన్ డెప్త్ చూస్తే అఫ్ కోర్స్ అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, పిఎస్ఐఆర్ అయితే తెలియాలి. ఫైన్, దిస్ డుండ్రో డాక్ట్రిన్ కొంచెం టైం పడితే వీ విల్ డిస్కస్ ఆన్ సాటర్డే. ఫైన్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అర్థమయ్యాన్ని? ఓకే, మెనీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. పద్మ అవార్డ్స్, నెక్స్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ, మ్యూల్ బ్యాంకింగ్, this gender budgeting, next Gallantry awards. Fine, thank you. Doubts on it?